I have the pleasure to welcome our great ally in his own home, the European Parliament, but now as a guest, Siegfried MURETAN, who is one of the co-rapporteurs on the opinion on the next budget. And this is we have a lot of very important issues, but this is an overarching topic, and it will stay with us for the next months, years. We will see. We had quite many debates, and we have like 20 opinions and rapporteurs here of the different opinions, and we also put together a steering group, and we agreed to try to close very close together with the rapporteurs from the European Parliament, not after the opinions are adopted, but in the procedure. So we think that really would work. But there are a lot of new developments. I know you just presented your report with Carla TAVARES in the Parliament. So if you could tell us some updates, what is happening, we would be really grateful. Thank you very much. The floor is yours. Thank you very much, Madam President. Good morning, dear colleagues. It's really great to be back in the plenary of the Committee of the Regions, and as we told you, in fact, Carla TAVARES and myself as co-rapporteurs when we were here before, we have to be united to defend a robust, future-oriented, ambitious cohesion policy and also a common agriculture policy, which is also important for rural development, and to make sure that we secure their place in the next budget. Ambitious compulsory mandatory roles for the regions. We told you then that we're going to fight for it as a European Parliament, and that is what we have done since, and this is what we are going to do from now on throughout this whole process. What have we done? We saw a draft budget of the European Commission on the 16th of July, which does one thing correctly. It proposes that security, defence and competitiveness are new priorities of the budget. We in the Parliament think that is correct. We have to do more to protect the citizens of Europe and to improve the competitiveness of our economy. But the proposal of the European Commission suggests to do this at the expense of the common agriculture policy and at the expense of the cohesion policy. And we think that is wrong. We as a Parliament oppose any weakening of the cohesion policy, any weakening of the common agriculture policy, and we oppose any weakening of the role of the regions. We said this very clearly, and we said that unless the European Commission is ready to reconsider its proposal, we are not going to start the legislative work here in the European Parliament. And we have achieved at the beginning of this process something that had never happened before, that the European Commission reconsiders its proposal following demands of the European Parliament. And we saw that the European Commission proposes a 10% rural target, a target for rural development, which we think is important, but we now will have to define this. What exactly do we mean? How should these amounts of money be used for rural development? Should it be rather resources for farmers, for new technologies, for new equipments, for processing capabilities? Should it rather be money for improving infrastructure in the rural areas? We have to design this together. But there is a clear opening by the fact that the Commission basically proposes to reinstate rural development, which did not exist in the initial thoughts of the Commission on the NRPPs. Then the European Commission also proposes the regional check, and basically it also proposes that the resources for all types of regions are safeguarded, which wasn't the case in the initial proposal. What I want to say in simple words is we have done some steps forward, but it is only the beginning. We have to continue, and we have to stay united. What we are doing as a Parliament is, just this morning, Carla TAVARES and myself have presented to the Budgets Committee of the European Parliament our draft MFF interim report. The plan in the Parliament is the following. This interim report will be a comprehensive report which will represent our mandate for the negotiations with the Council and Commission. We presented the draft today. It will be open for amendments to members of the Budgets Committee until the end of January, and it will be open to the opinion-giving committees to elaborate their opinions until the 5th of March.
and we will then agree the final version of this report in April in the Budgets Committee and in May in the plenary. Why am I telling you this in detail? I'm telling this because this will be the comprehensive mandate for negotiations on behalf of the Parliament, and we are ready from Parliament's side to work together with the Committee of the Regions in an inclusive, open manner, so we have the beginning of next year as time to listen to you, to see your expectations, your ideas for this report, for the opinion of the Regi Committee specifically as well. So I mentioned the timing so that you make use of this and speak to us and we work together. Particularly important, there will be the opinion of the Committee of the Regions. We are already in dialogue with, of course, with Sari Rautio, with your rapporteur. We were in different formats in the Committee of the Regions at committee level in the last weeks to listen to see how we can already integrate it. So it's this in terms of calendar, in terms of positioning from the Parliament you can expect in the next months exactly what you saw in recent months. So we agree with the new priorities, but not at the expense of the old ones. We want cohesion policy and common agriculture policy to continue as distinct priorities with a clear legislative base, with a clear budget, with clear European objectives, and we would reject any Europe à la carte where governments will be given the money and they should decide if they do agriculture or if they do cohesion. Cohesion policy is not an à la carte policy which is on the menu and you can buy it or not. You can take it or drop it. It is something which, has to be implemented in all member states, in all regions, as per the objectives that we will together define at European level. We're going to continue fighting to make sure that the role of the regions is guaranteed. And we have to also, dear colleagues, last thing from my side, we have to guarantee, we have to think, in fact, we have to think how we can further develop cohesion policy. We need to show that it's a modern policy, it's a future-oriented policy. It helps improve the competitiveness. Also the security of people through cyber security, through dual-use projects, projects which have a civil and military use, projects which facilitate military mobility as well. So the invitation from us to you is to work together to make sure that we design a future-oriented cohesion policy so that we can also convince the Council of Member States that the cohesion policy is not just an act of solidarity, but it is really something that improves the competitiveness of our economy and it is future-oriented. Really last point, the size of the budget. We cannot do more with less. Commission proposes more for security and competitiveness, less for cohesion and agriculture. Parliament will not accept that. We understand that more has to be granted to new priorities, but not at the expense of the old ones, so we will have to see how we manage to increase the amounts from the proposal of the Commission, and the end result will have to be that the budget as a whole, if we want Europe to do more, it has to be ambitious, and the proposal of the Parliament will be that the budget is slightly increased in comparison to the proposal of the Commission. We're not irresponsible. We know that fiscal resources are limited. We are not going to propose huge increases. But, in order for us to satisfy the new and the old priorities, we need a budget which is robust, ambitious, which will be a bit higher than what the Commission has proposed. Thank you very much. Looking forward to the discussion. We thank you. It's really good to see that you came to the Committee of the Regions earlier, you promised things, and you actually did what you promised. We try to. So I will ask all of our members, because we will start a debate, that Siegfried is not a person to be converted, because he's absolutely in line with us. So don't try to convince him about the importance of cohesion policy and a bigger budget, because he's very, very convinced. Help him with arguments. Because we are going to do this together, so this is not about conversion. And we have a lot of people asking for the floor. First, I will give the floor to Vice President Moreno Bonilla. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor Mureșan, querido Siegfried, yo quiero dar las gracias. Como bien ha dicho la propia presidenta, estamos ante un gran aliado, un gran apoyo,
que creo que debemos de agradecer y debemos de seguir apoyando. Bueno, creo que lo que estamos haciendo desde el Comité de las Regiones empieza a dar sus frutos, ¿no? Y empieza a dar su fruto como consecuencia, primero, de la unidad de este Comité de las Regiones, de este plenario, independientemente del color político y de cualquier formación política, todos tenemos el mismo objetivo. Y el mismo objetivo es avanzar y no retroceder. Por eso estamos siendo también aliados en esa ayuda. El Parlamento, sin duda alguna, ha sido un elemento clave para que se hayan producido movimientos por parte de la Comisión Europea y por parte incluso de su presidenta, a través de la carta también que se dirigió. Y lo que tenemos que hacer, debemos hacer y vamos a hacer es que cada uno también ejerzamos nuestra influencia a los países miembros, a los Estados miembros, a cada uno de ellos, con el objeto de que alineemos en los mismos objetivos. Es verdad que tenemos que ser rigurosos a la hora de diseñar un presupuesto. Es verdad que con estos presupuestos, que es una cuestión de número, pero detrás de los números hay sensibilidades y objetivos que son irrenunciables para el Comité de la Región y, por tanto, para nuestros ciudadanos, para nuestros vecinos. Pero al mismo tiempo que somos realistas, es claro que vamos a tener que ampliar ese presupuesto. Por tanto, querido Siegfried, sabes que cuenta con nosotros, sabe que se está haciendo una política desde el Comité de las Regiones, presidido por Catatuto, creo que inteligente, creo que audaz y creo que muy capilar, llegando a sensibilizar y a concienciar no solamente a nuestros vecinos, que lo están, no solamente al Consejo, a la propia Comisión, sino también a los países y Estados miembros. Creo que esta es una batalla que podemos ganar, que vamos a ganar, estoy convencido, pero no la vamos a ganar en favor de los miembros de este Comité de las Regiones, la vamos a ganar en favor de nuestros vecinos que representamos y, sobre todo, y más importante, en favor de este gran espacio único en el mundo que es la Unión Europea. Y en eso estoy convencido que vas a seguir trabajando codo a codo con nosotros. Así que muchísimas gracias y sigamos peleando. Muchas gracias. The floor goes now to our rapporteur on the MFF, Sari Rautio. Thank you so much, dear President, dear Siegfried, dear Mr. Mureşan, dear all. We are in here together. It's so great to have good allies in the Parliament, as we already heard. And this is how we can win, because Europe has always been strong when we have united and worked together. And this is about it. So from the EPP side, of course, and of course on behalf of all of us, the cohesion policy must stay in the heart of the MFF. That is absolutely clear. If we want to achieve those huge objectives we have together in the European Union. But then from the EPP side, first, it has to be mandatory to keep the regions along. It can't be something if or when or perhaps. It has to be mandatory. And this is the crucial thing, also when governing the chapters or in the creation of the NRPPs. Secondly, we need more Europe. We need the Europe that starts from the regions. We need more cooperation and cohesion, which I already mentioned. That is the partnership. So there is now the earmark of 10% for rural areas, which is great. Why not also 10% earmark for cities? Because they can be overlapping. This is something to consider also. Thirdly, although it's not only about money, it is also about money. And I really think that what you just said about the size of the budget, this is something we from the Committee of the Regions, we should support. We can't do more with less. So I really think this is something we ought to support. And only by working together we can succeed. And why we are doing this? We are doing this because of the stronger Europe and because for the better future and because the world needs strong Europe. Thank you for this. Thank you very much. Emil Bock, please. Thank you, dear President, dear Siegfried MURETAN. By the way, congratulations, Siegfried, for being nominating between 10 most influential political persons in 2026. So we look forward to see your influence and working with us from a political point of view. Congratulations to the rapporteur, Sari Rautio, for her extensive and professional work. And congratulations for your capacity of working together with all the members, all the Commission, and of course with the European Parliament.
I will start mentioning about agriculture and cohesion policy what Siegfried already mentioned. Europe was built on two pillars, we know, cohesion and agriculture. We must not weaken them at our own risk. Because let's ask a simple question. If cohesion is no longer European and agriculture is no longer European, then what remains truly European in the European budget? So let's take care about cohesion and agriculture. Few concrete proposals from EPP side. First, cohesion must cover all regions. Every region faces transitions and we need EU-level guarantees for that. For the very first time since 2000, we'll no longer automatically support all EU regions the cohesion policy. For example, in practical terms, regions in Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Cyprus, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Finland and Sweden will no longer receive guaranteed funding under cohesion policy. So we must be sure that cohesion policy covers all the regions. Second, partnership with regions and cities must be mandatory and the place-based approach must guide every euro invested. Third, let us define comprehensive regional checks, make them real, make them in law, check ex ante and ex post. Regions must not just be on the table, must be on the decision table concerning the regional check. Fourth, mainstream do no harm to cohesion. And we ask the Commission, the co-legislator and you to work with us. Let's co-design the next multi-financial framework. Let us make every euro count twice for competitiveness and for cohesion. So our message is simple. Keep Europe together. Thank you. Thank you. Luca Menessini. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto voglio esprimere gratitudine all'onorevole Mureșan, gratitudine all'onorevole Tavares per il lavoro che stanno facendo, portando avanti per la rotta che è stata indicata appunto per il futuro dell'MFF. A fronte di una Commissione che ci vende una falsa semplificazione e allo stesso tempo una nazionalizzazione dei fondi e un Consiglio che appunto è timido sulla richiesta di maggiori investimenti, voi avete indicato una rotta che è anche la nostra rotta e quindi vi dichiariamo il pieno sostegno da parte di tutto il gruppo rispetto a questa e rispetto a quella che è la battaglia che noi abbiamo di fronte e quindi anche una negoziazione importante, dura, difficile, lunga che dobbiamo fare, ma qua si sancisce che si fa insieme. Questo credo che sia un elemento molto positivo, ma rispetto a questo mi voglio rivolgere anche all'Assemblea, ai gruppi. Non dobbiamo rimanere indietro rispetto a quelle che sono le sollecitazioni e la rotta che il Parlamento ci sta indicando e quindi credo che sulle cifre del budget, sulla governance e sulle risorse proprie dobbiamo e possiamo fare di più anche noi come appunto Comitato delle Regioni. Mi viene da parafrasare Danton che diceva ci vuole audacia, ancora audacia, sempre più audacia e l'Europa sarà salvata. E allora per avere un'Europa forte, un'Europa che porti avanti lo sviluppo dei nostri territori, abbiamo bisogno di scelte coraggiose che siano fatte proprio in queste settimane. Nei prossimi giorni ci sarà il Consiglio, si riunirà, non sappiamo cosa deciderà, noi speriamo che appunto le cose vadano nella giusta direzione, che prendano la giusta direzione, ma se vogliamo che l'Europa appunto non sia un'Europa irrilevante rispetto alle sfide locali e alle sfide anche internazionali ci vuole coraggio e scelte forti. E rispetto a questo, rispetto all'MFF, e chiudo, noi chiediamo delle cose molto semplici. La prima è quella che il primo pilastro del futuro quadro finanziario pluriennale sia aumentato almeno di 90 miliardi di euro e quindi il tema della coesione, del fondo sociale, delle politiche agricole siano identici gli stanziamenti rispetto a quello attualmente in corso e quindi non ci sia una diminuzione di finanziamenti. Il secondo aspetto è che crediamo sia necessario un regional check, cioè un controllo di sussidiarietà. Si dice le regioni avranno ruolo, non abbiamo capito in che modo, quindi è necessario che ci siano garanzie da questo punto di vista e le regioni devono poter bloccare il processo se le loro competenze non vengono rispettate. E il terzo elemento è quello rispetto alla condizionalità. Ci preoccupa molto che lo sviluppo dei territori, lo sviluppo delle regioni, lo sviluppo delle nostre comunità sia condizionato da il non rispetto di scelte appunto di condizionalità messe durante il
semestre che non vengono rispettate dagli Stati nazioni. Quindi si crea un conflitto tra il livello locale e il livello nazionale che non possiamo assolutamente accettare. Grazie. Grazie. Willy Borsus. Merci Madame la Présidente. Je voudrais m'associer aux remerciements très chaleureux à votre attention, Monsieur le co-rapporteur, ainsi qu'à l'attention de votre collègue Carla Tavares pour votre soutien déterminant, aussi pour votre présence personnelle aujourd'hui. Chacun a bien compris que l'alliance de toutes les forces est indispensable pour réussir ce combat et pour nous permettre de garantir que ce projet de budget européen reste fidèle à ses objectifs et aussi proche des citoyens. Je voudrais aussi remercier notre collègue Sari Rossio et vraiment soutenir les recommandations du projet de rapport qu'elle a préparé, même si celui-ci n'a pas encore été adopté en plénière. Ce projet de rapport reprend plusieurs propositions d'amendements que je voudrais mentionner brièvement et qui me semblent importantes pour le groupe Renew. Tout d'abord, le fait, vous y avez fait allusion, de maintenir 3 rubriques distinctes sous l'entête 1. Une pour la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris Interreg et le développement rural, une pour l'agriculture et la pêche, et une autre pour la sécurité, l'asile et la migration. La proposition actuelle qui regroupe ces politiques sous une seule rubrique crée une compétition potentielle contre-productive entre maires, agriculteurs, pêcheurs ou autres bénéficiaires. Nous avons besoin, je pense, d'une architecture qui soit lisible du budget européen, avec un budget alloué pour chaque politique que je viens de décrire. Deuxièmement, nous avons besoin, me semble-t-il, de garanties juridiques plus claires pour réintégrer les autorités régionales et locales dans la gouvernance des fonds européens. Ces garanties ne sont actuellement pas présentes dans la proposition de la Commission. Donc nous appelons le Parlement européen à nous aider à les réintroduire et à faire du partenariat à plusieurs niveaux une obligation légale dans toute l'architecture du cadre financier pluriannuel. Nous saluons les ajustements proposés actuellement, mais il nous semble insuffisant. Un véritable mécanisme de contrôle définissant les rôles de chacun me semble essentiel. Et troisièmement, la part du budget européen mise en œuvre avec les régions diminue. Elle se traduit donc au détriment par un impact négatif des fonds de cohésion. Nous vous demandons de maintenir l'objectif d'un budget alloué à la politique de cohésion au même niveau que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ceci nous semble essentiel. Vous pouvez compter bien sûr sur notre mobilisation au groupe Renew, que ce soit pour soutenir vos efforts, pour en prendre notre part et pour soutenir le rapport de notre collègue. Restons unis, déterminés et stratégiques dans notre approche. Merci. Władysław Orti. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Pośle, Szanowni Państwo, kilka komentarzy w imieniu grupy EKR. Chciałbym rozpocząć od podkreślenia, że w porównaniu z obowiązującymi obecnie wspólnymi ramami finansowymi wniosek, który dotyczy kolejnego budżetu, zawiera szereg elementów, które należy ocenić pozytywnie. Propozycja budżetu jest realistyczna, bardziej pragmatyczna, stawia na bezpieczeństwo, na obronę, na konkurencyjność, też na ochronę naszych granic zewnętrznych. To właśnie te kwestie dziś najmocniej zajmują naszych obywateli i warunkują stabilność europejskiej gospodarki, europejskiej polityki. Budżet został również istotnie uproszczony, to trzeba zauważyć. Liczba programów zmniejszyła się z 52 do 16, no ale w tych programach nie widać programów regionalnych. Wiemy o tym, że konsolidacja ma znaczenie dla wzmocnienia synergii, zwiększania efektywności środków, ale ma też oczywiście swoje granice. Teraz kilka poważnych zastrzeżeń
uwag. Znaczy, po pierwsze, jesteśmy zaniepokojeni naszym znacznym wzrostem finansowania programów zarządzanych bezpośrednio, czyli centralistycznie, który nastąpił kosztem polityki spójności. Ogranicza to rolę samorządów, ogranicza to nasze potrzeby inwestycyjne, które my na poziomie regionalnym i lokalnym jako samorządy bardziej rozumiemy. Apelujemy, aby w toku negocjacji nie dopuścić do uszczuplania środków na spójność. Po drugie, pozytywnie oceniamy wydzielenie funduszy dla regionów słabiej rozwiniętych, ale dla zapewnienia trwałego, równomiernego rozwoju konieczne jest wyodrębnienie również środków dla regionów tych trzech kategorii. Po trzecie, apelujemy, aby jednoznacznie oddzielić fundusze spójności od funduszy rolnych, aby uniknąć sytuacji, w której regiony i rolnicy stają się mimowolnymi konkurentami o te środki, które się będą wzajemnie kanibalizowały. Wydatki Unii na rolnictwo powinny odzwierciedlać aktualne uwarunkowania ekonomiczne, czego niestety nie widać w tej dzisiejszej propozycji. Wyłączenie części instrumentów wspólnej polityki rolnej do krajowych i regionalnych programów partnerstwa rodzi realne ryzyko osłabienia jednolitych warunków wsparcia dla rolników w całej Unii Europejskiej. Rolnicy oczekują, aby wspólna polityka rolna, którą przede wszystkim która chroni i wzmacnia europejski sektor rolny, potrzebują oni stabilności, przewidywalności, a nie dodatkowej niepewności. A my jako samorządowcy oczekujemy zdecentralizowanej polityki spójności, która jest dziś filarem Unii Europejskiej i myślę, że tym filarem na przyszłość powinna pozostać. Dziękuję. Dziękuję. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup au député Mureșan pour son opiniâtreté, son engagement. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce matin. Alors, le budget européen, ce n'est pas uniquement un exercice comptable, c'est un choix politique fondamental. Qui l'Union européenne décide-t-elle réellement de protéger, de soutenir, de faire tenir dans la durée? Moi, je le dis clairement, une Europe qui affaiblit sa politique de cohésion, affaiblit ses territoires, affaiblit son propre projet politique. Et je vais vous citer deux exemples. Le premier exemple, ce sont les territoires insulaires. Aujourd'hui, et depuis toujours, ils subissent des contraintes structurelles, des surcoûts permanents et la discontinuité géographique, une dépendance forte au transport extérieur, un accès réduit au marché unique, et donc jouer le jeu de la compétitivité est quasiment impossible. Que devient donc la politique de cohésion pour les territoires insulaires après 2027? On voit bien que l'égalité ne consiste pas à traiter tout le monde de la même façon. Elle consiste à corriger les inégalités structurelles par une approche différenciée de la compétitivité. Deuxième exemple, la Commission demande aux territoires de décarboner l'adaptation, la sobriété hydrique, la transformation économique, la résistance sociale, tout en étant compétitifs. Mais l'Europe ne peut exiger la transition sans soutenir la transition avec les territoires. On ne construit pas une transition à coup d'appel à projet, on l'a fait par un choix politique budgétaire clair avec les territoires concernés. Si le futur budget dilue la cohésion, efface les spécificités territoriales, fragilise les régions insulaires, de montagne, les régions ultrapériphériques, alors l'Europe perdra sa légitimité politique, les difficultés s'accroîtront et cela nourriront la défiance démocratique. La recentralisation de la politique de cohésion et de la PAC serait, de mon point de vue, une rupture politique historique entre l'UE et ses territoires. Merci. Merci. Nina Rattilainen. Thank you, dear President and dear Rapporteur Mureșan. Thank you so much for your in-depth insights and commitment to cohesion policy and to us today. I want to also thank you, Rapporteur Sari Rautio, for your work. You have spared no efforts during last weeks and months in defending cohesion policy. We in Committee of the Regions work with abundance of thematic areas and policy areas. I have been honoured enough to work in the working group of Ukraine with other members in the Committee of the Regions. And even before the horrible Russian aggression that we are facing now and have been facing for some years, we work towards decentralization with our Ukrainian counterparts. Now, you can only imagine our surprise when we learned that there are rumours and finally a decision and proposal of centralising the EU funds and cohesion policy.
Sometimes I do wonder whether those who don't see how great asset and core value and prerequisite for united European future then decentralized practices really are. Decentralization is in our core, in the past and in the future. In this House, we don't think that we can afford to lose this asset. And we in the Greens and Progressives think that the principle to go forward is to be united in diversity. We believe that we can have more influential strategies forward in defending cohesion policy when we unite our forces, those who are for regional policies and regional solutions, place-based approach. And this is what this House is for. One concrete threat I want to underline and concrete thing I want to say about national envelopes is the risk that they would be at some point used as emergency funds for EU27. That doesn't go well in the idea of long-term development that the regional authorities, local municipalities need. For example, making green transition true and combating climate issues. We just, in the last opinion, talked about climate adaptation and how difficult the situation is in the regions and cities. In my last words, I am a speaker in the smallest group, so last one to speak for you and address. So I want to wish you happy holidays with your loved ones. We in this House, I think that all we want for Christmas is the cohesion policy that is wrapped in a less red tape and tied with the ribbon of regional empowerment. Thank you. Thank you very much. From now on, it's 1 minute, and please, everybody, keep the 1 minute because I will not be able to give the floor for anyone. So who overuses takes away an opportunity. Tadeusz Truskowski. Pani Przewodnicząca, Panie Pośle, Szanowni Państwo, w obliczu wyzwań, na których czele stoi obecnie bezpieczeństwo zewnętrzne, jeszcze mocniej musimy apelować o spójną, zintegrowaną i solidarną politykę europejską. Bezpieczeństwo, odporność i rozwój to są te trzy główne filary nowej polityki. Nie zapomnijmy, że nowe wyzwania wieloletnich ram finansowych nie mogą odbywać się kosztem polityki spójności, o czym tutaj już dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy. Fundusze na spójność nie mogą być automatycznie przekierowywane na cele militarne. Muszą nadal wzmacniać rozwój lokalny, tworzyć miejsca pracy i wspierać przedsiębiorczość. W ramach przeglądu WRF musimy wybierać te cele, które wzmacniają konkurencyjność i bezpieczeństwo w podwójnym wymiarze, czyli dual use, obejmując nie tylko obronność, ale także infrastrukturę, technologię, kompetencje oraz wsparcie MŚP. My już realizujemy w naszym mieście w Białymstoku inwestycje w sieci energetyczne, magazyny energii, OZE i nowoczesne węzły komunikacyjne, które jednocześnie służą mieszkańcom i zwiększają bezpieczeństwo regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thomas Schmidt. Ja, vielen Dank, lieber Herr Mureșan. Ich hätte mir trotz allem gewünscht, nach dem Vorspiel, dass der Vorschlag der Kommission zurückgewiesen worden wäre. Wann denn, wenn nicht jetzt? Trotzdem bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar für das enge Miteinander zum Ausschuss der Regionen. Und nun, wenn jetzt eine nationale Ebene bei der zukünftig ehemaligen Kohäsions- und gemeinsamen Agrarpolitik eingezogen wird, muss es am Ende sich auf die Rahmenbedingungen, die dort gesetzt werden, für die Förderung beschränken. Und es muss zwingend weiterhin in den Regionen entschieden werden, was gefördert wird. Also die Entscheidung muss weiterhin in den Regionen liegen. Das ist essentiell und nicht nur Mitentscheidung für die Regionen, damit Europa auch weiterhin vor Ort sichtbar bleibt. Und ich habe Sorge, dass durch diese zusätzliche Ebene eher mehr Bürokratie, mehr Verwaltungskosten entstehen, als dass wir zu einer Vereinfachung kommen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, auf die wir jetzt achten müssen. Also Entscheidung vor Ort und bitte nicht noch mehr Verwaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ellen van Zelm. Thank you, Madam President. Dear Mr. Mureșan, thank you for joining us today. I don't need to tell you that we are at important crossroads today. Despite the pressure from the European Parliament and the COR, we are heading towards 27 separate national plans, a significant step backwards compared to the current level of European cooperation. Yes, there have been some concessions from the European Commission. However, changes are not reflected in the legislation.
And at a national level, I still see very little movement towards working together in a genuine, equal partnership with local and regional authorities. We therefore still risk that consultation and cooperation will become information sharing only, just as we saw with the COVID recovery facility. I therefore ask you, Mr. Mureşan, to continue advocating for a revision of the MFF architecture and for the strongest possible safeguards in the legislative texts to ensure the involvement of municipalities. Thank you very much. Thank you. Cilia Alberto Pérez. Sí, gracias, Presidenta. Este marco financiero plurianual constituye un claro retroceso del espíritu europeo en el que se ignoran las necesidades de las regiones y se renacionalizan políticas fundamentales como la política de cohesión y la agraria común. Para Canarias supone además la renuncia de Europa a su compromiso histórico con las regiones ultraperiféricas. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce la específica realidad de las regiones ultraperiféricas, única en la Unión, recomendando que se adopten medidas específicas que atiendan a sus necesidades singulares y compensen desventajas estructurales permanentes. Durante décadas, este mandato se ha materializado siempre en el marco de un estrecho diálogo entre la Comisión Europea y las RUP, plasmándose en adaptaciones del derecho europeo en las distintas políticas y en asignaciones financieras dentro de los principales instrumentos de la política de cohesión y la política agrícola. Aunque la propuesta del reglamento actual de la rúbrica 1 contempla un capítulo con 3 artículos dedicados a las regiones ultraperiféricas, no se establecen en su redacción suficientes garantías jurídicas o financieras que aseguren el mantenimiento del acervo comunitario que se ha ido consolidando a lo largo de este tiempo. Por eso pedimos que se mantengan los programas y las dotaciones actuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Hurtado. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Gracias también al señor Mureşan y a la señora Tavares por el trabajo que están desarrollando. Miren, voy a ser muy claro. La propuesta de arquitectura de marco financiero plurianual no puede presentarse como una negociación cerrada o irreversible, como nos están diciendo. No podemos aceptar el mensaje de que el diseño ya está decidido y de que las regiones y, por tanto, este comité llega tarde al debate. Miren, el presupuesto comunitario debe ser la expresión concreta de nuestras prioridades políticas y, por tanto, de nuestras responsabilidades. Y esas responsabilidades no pueden definirse sin la participación real de quienes estamos en primera línea en la aplicación de las políticas europeas. Y no me refiero a consultas simbólicas, sino a una presencia activa, porque el presupuesto cobra sentido cuando aterriza en los territorios, cuando se traduce en oportunidades, en innovación, en empleo y en cohesión real. Y por eso, desde Extremadura, mi región, pedimos que la Comisión, el Parlamento y el Consejo mantengan abiertos los canales de negociación y escuchen a este comité, porque escuchar no es signo de debilidad institucional, sino una muestra de madurez democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Nathalie Sarrabesoles. Oui, merci Madame la Présidente. Nous le savons bien ici, l'Union européenne n'est pas qu'une addition d'États membres. L'Union européenne, c'est un projet commun de société pour plus de 450 millions d'hommes et de femmes, écrits et mis en œuvre ensemble dans un esprit de solidarité et de cohésion. Son premier objet est la paix et son moteur est la cohésion. Face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, nous nous sentons forts lorsque nous sommes unis. Nous nous sentons forts parce que nous sommes riches de notre diversité et parce que nous sommes unis. L'Union européenne n'est pas qu'une addition d'États membres et pourtant le projet de CFP en donne l'impression. La simplification et la modernisation sont importantes, mais elles ne doivent pas être les faux-nez du renoncement. L'argent des Européennes et des Européens doit servir le projet commun pour un avenir commun. Il est essentiel que dans le prochain CFP, la cohésion reste, par des lignes budgétaires claires et définies, l'un des axes majeurs de l'Union européenne, partout sur le territoire et avec les territoires, pour l'ensemble des Européennes et des Européens. Je vous remercie. Merci beaucoup. I will give the floor now to Mariana Gajou. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc domnilor coraportori, mai ales că unul dintre aceștia, domnul Mureșan, este român. Și mă adresez încă o dată cu rugămintea ca dumneavoastră, domnilor europarlamentari, să vedeți după luările de poziție
că tot Comitetul European al Regiunilor, indiferent de grupul politic în care face parte, susțin să nu se unifice cei doi piloni fundamentali ai politicilor de dezvoltare a tuturor țărilor membre. Da, așa este. Acesta nu este doar un buget, un simplu buget, chiar dacă este european. În spatele cifrelor se află milioane de suflete care au nevoie și de dezvoltare rurală și aici punctez, este bine că se acordă prioritate și dezvoltării din mediul rural, politicii agrare comune, dar și dezvoltării politicii de coeziune. Susținere totală și, domnule Mureșan, vă mulțumim că ați spus să fie puțin mai mare bugetul pentru anul 2026-2027, dar noi suntem mulțumiți dacă cel puțin se mențin cifrele care au fost repartizate încă de la stabilirea acestui cadru financiar multianual. Încă o dată vă mulțumim. Mulțumesc. And now I give the floor to the young elected politician Mikołaj Lewandowski. Thank you very much, Madam President. I'm fairly young, but still I remember how my country, Poland, looked like 20 years ago. The change is visible in every corner of our cities. And we've made it, of course, thanks to the hard work of Polish people. However, the support of the European Union also had a great impact on this progress. Cohesion policy has been and remains an important part of this support. It helps us bring the communities together, make our cities greener and more resilient. It's especially important these days when people start doubting institutions and European values. I'd like to state very clearly that we need strong, locally rooted cohesion policy to build a better future for young people and for everyone. Thank you very much. Thank you. I have a very long speaker list and I have only space for like maximum of 2 or 3. Mirja Vekapera. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni on erilaisten alueiden Eurooppa ja tarvitsemme vahvaa koheesiopolitiikkaa. Mutta olen erityisen huolissani monen muun tavoin Euroopan harvaan asuttujen alueiden erityistarpeista ja haasteista. Niitähän ovat se, että kärsitään vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haasteista ja erityisesti yhteyksistä ja saavutettavuuden osalta. Miettikääpä vaikka tätä. Oma maakuntani Suomessa on pinta-alaltaan paljon isompi kuin koko Belgia yhteensä, mutta olemme todella kaukana Euroopan markkinoista ja haavoittuvia sen vuoksi. Toivon, että Euroopan parlamentissa, niin kuin me tältä alueelta toivomme, että NSPA-rahoituskehyksestä pidetään kiinni, siis siitä, että harvaan asutut alueet pääsevät myöskin mukaan tähän koheesiopolitiikkaan. María Victoria Chivite. Bueno, por ir directa al grano ante la propuesta del nuevo marco financiero plurianual, desde Navarra yo quiero destacar lo que estamos de acuerdo y lo que creo que tenemos que reforzar. No compartimos las reducciones presupuestarias para la gestión compartida, la política agraria común, los fondos de cohesión y los programas clave para el desarrollo. Consideramos que la dimensión regional es una dimensión clave y fundamental. Las regiones debemos ser actores de la gobernanza multinivel y la descentralización contribuye a una gestión mucho más democrática y acerca además Europa a la ciudadanía. Entendemos que esa gestión es más transparente y más eficaz. Hay que reforzar la política de vivienda. La vivienda asequible o la lucha contra la pobreza son prioritarias para la cohesión social. Y tenemos también que tener presupuesto para invertir en talento, en innovación, en digitalización, en sostenibilidad e igualdad. Esto debe estar en el nuevo marco financiero. Y Navarra es una comunidad, desde luego, europeísta. Vemos beneficios en los fondos europeos, vemos beneficios en las políticas, porque las aterrizamos en nuestra realidad. Que Europa no se aleje de Navarra para que Navarra no se aleje de Europa. Gracias. Anton Matle and then Maria Isabel Urrucia. But now Anton.
Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kohäsionspolitik, sprich also die Regionspolitik, ist zweifellos der Schlüsselfaktor für die Umsetzung der Ziele und der Reformen der EU, da sie den Mehrwert der Europäischen Union an die Bürger direkt vor Ort auch heranträgt und sichtbar macht. Daher müssen wir für die Kohäsionspolitik sowohl einen eigenen Rechtsrahmen als auch ausreichend finanzielle europäische Mittel vorsehen, insbesondere für die grenzüberschreitenden Interreg-Programme. Wir als europäische Regionen müssen weiterhin eine zentrale Rolle spielen, um ortsbezogene Ansätze sicherzustellen. Ein Einheitsplan pro Staat, wie es im Entwurf der Kommission vorsieht, ist als Verstoß gegen die Prinzipien der Dezentralisierung und der Partnerschaft dezidiert abzulehnen. Ich möchte warnen, wenn nicht wir Regionen, Städte und Gemeinden vor Ort die Vorzüge der Europäischen Union an die Bürger heranbringen, dann wird die Zustimmung zur Europäischen Union massiv sinken. Und das können wir uns in Anbetracht der aktuellen Weltlage nicht leisten. Nur mit Zusammenhalt, Mut und Selbstbewusstsein können wir als Europäische Union Stärke zeigen. Herzlichen Dank. Danke. María Isabel Urrutia. Señora presidenta, la cohesión debe invertir en resistencia si queremos de verdad afrontar la preparación de Europa ante todo tipo de crisis. El próximo marco financiero plurianual debe reflejarlo con claridad. No queda otra opción. Mientras la decisión de la Comisión sea que prevalece el nivel central sobre el local y regional en los fondos de cohesión y en el MFP, estaremos abocando a la preparación al fracaso más absoluto. Si las regiones no estamos en la toma de decisiones para implementar las políticas sobre el terreno, irá en contra de todas las fases de la preparación: la anticipación, la prevención, la respuesta y la reparación. Desde Cantabria defendemos la necesidad de activar instrumentos específicos dotados de sistemas de gestión flexibles y procedimientos simplificados que garanticen la movilización inmediata de recursos ante cualquier contingencia. Un marco centralizado debilita la capacidad real de respuesta de la Unión y resta eficiencia en las políticas públicas. Solo con participación real de las regiones y los municipios convertiremos la política de cohesión en el pilar central de una Europa más preparada, más justa y más unida. Gracias. Muchas gracias. And now I close the debate and give back the floor. Thank you very much for your flexibility. I know you have to go. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. Firstly, dear colleagues, thank you for the support, but thank you very much for strengthening our line, for telling me what your expectations, what your ideas are. And I go back now reinforced, seeing that we as a parliament, have you by our side, and you should know that we are by your side. We are together in this. Ever since we started work in the parliament, one of my core objectives was to keep the parliament united, in defense of its position, in defense of the traditional priorities of the Union, because I know that we as a European Parliament can only play a role in difficult negotiations with the Council and the Commission if we are united and if we have clear majorities in the Parliament. Staying united also with you makes us even stronger, and we cannot achieve things by ourselves. Your voice is very strong. This is why, please, keep on acting, keep on talking in regional parliaments, in the public space, in the governments, in the entities that you are leading. This is very important. This matters. So our plea to you is also, do not leave us alone. We count on you, and let's continue. As the first Vice President has said, Juan Manuel, unity is essential in this process. The second point, transparency. The budget is one of the most important decisions. The budget, the MFF, the budget for the next 7 years, is one of the most important decisions that we as European Unions are making in this mandate. We can only have the trust of people if we elaborate it and decide and implement it in an inclusive, in an open, in a transparent way. And this is why also the interaction with you is so important to us as a parliament, and we are also trying to invite you, invite Sari, invite colleagues in as many bodies as we can in the Parliament. We were very happy to welcome the President in Bucharest for discussions with members of the European Parliament and ministers some months ago. So please be active, please be visible in your regions. The work that you are doing in regional parliaments, colleagues have mentioned subsidiarity.
before the subsidiarity check. This is important, and please bring it also to the attention of the governments and to the attention of the Commission. You know our position as Parliament. We want the role of the regions to be binding, to be mandatory, because we think that you're closest to the citizen and you know better what is needed there. We think also that the budget shouldn't become a political instrument, the EU budget shouldn't become a political instrument in the hands of national governments. And we think that by involving the regions, we can assure that the money is allocated in a much more objective criteria. We know from the Recovery Resilience Facility that in some member states of the Union, governments, were trying to favor the regions that were led and the villages, the cities, by politicians from the same party as the government, as the Prime Minister. And that's not the scope of the EU budget. The scope of the EU budget is not to please Prime Ministers and governments. It is to arrive and fund the projects which are the most relevant, and sometimes you know better than the governments. And we also see the more involved the local and regional level is, the faster the disbursement, the absorption as well. Then I heard what Luca Menesini, I think, was talking about governance and own resources. Look, we will have to pay back Next Generation EU. And to pay back Next Generation EU, either member state, that will cost us 25 billion euros per year. It's 15% of the budget. Either member states pay into the EU budget 15% more, we don't see the readiness, or the budget will be reduced 15% in all headings. I think that would be irresponsible, and, we would all be affected. The European Parliament cannot accept that. Or, we introduce own resources. And we as a Parliament are strongly in favor of the introduction of own resources to pay back Next Generation EU, but also because through own resources the financing of the budget becomes more transparent, more European. Now every 7 years 27 heads of state and government negotiate, and they decide politically how to fund the union. And we have to admit, each of the prime ministers wants to pay in as little as possible and benefit as much as possible. Discussions in the public in member states are very complicated. Why do we pay in more? People forget to say that, if your economy grew from 400 billion euros 10 years ago to 500 billion euros now, and your contribution grows from 4 to 5 billion, it's not a bigger burden, it's the same burden. So very often, these divisive national debates leave space for populism. We think that through own resources the funding is more objective, more predictable, more stable, more European. Last word, so on the national regional partnership plans, we think there still are lots of problems. What we received as concessions from the Commission in the beginning, with the rural target, with the regional check, with the safeguards for regions, is a good beginning, but we have to continue. And, the objective needs to be two distinct policies with clear budgets, with a clear legal base, with predictability, because cohesion policy is an investment policy. It is not a crisis mechanism. Not everybody should, take a slice of it when there is a crisis and use it for something else. Beneficiaries, local, regional level, need predictability for investments under cohesion. This is why, yes to a budget which is simple, yes to a budget which is flexible, but not at the expense of the cohesion policy. We need a budget which has reserves, which has crisis mechanisms to access in case of unexpected developments, but the cohesion policy shouldn't be, a crisis reserve. As I told you, next year will be busy. Particularly the first half of the year is the time to still influence the Parliament and the Council. The opinion of the committee coming in spring will be very important. So please let us continue next year what we have started this year, because it's the last time that we're seeing you. I wish you all happy holidays, Merry Christmas, and now I'm going for a meeting with the Ministers of European Affairs of the German Länder to talk about the same topic with them. So we continue. Happy holidays. Thank you very much. Thank you very much, Siegfried. Thank you. Merry Christmas, and see you in January.